সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমি ব্রিফলি আর একটু আউটলাইন করব মর্টগেজ ফ্রডের উপরে। The law changed in 2006 with the Fraud Act 2006. The 2006 এ Fraud Act 2006 আপনার ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল, যে নতুন যে অ্যাক্ট, যেটা ফ্রড অ্যাক্ট 2006, ওই সময় থেকে আইন চেঞ্জ হয়েছে। Previously, the prosecution had to prove that the deception had induced the lender to make the loan. আগে কিন্তু পুলিশকে, প্রসিকিউশনকে শুধু দেখাতে হবে যে ডিসেপশন ইনডিউসড দ্য, আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে ল্যান্ডারকে টু ল্যান্ড দ্য মানি। নাও দে ডোন্ট হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট। এখন কিন্তু ওইটা তাদেরকে প্রুভ করতে হবে না। সো ইভেন ইফ দ্য মিসরিপ্রেজেন্টেশন মেড নো ডিফারেন্স টু দ্য ল্যান্ডার্স ডিসিশন, it is still an offense. Even misrepresentation যদি ল্যান্ডারের ডিসিশনকে কোনো ধরনের ডিফারেন্স মেক করে নাই, তারপরেও giving the false representation, wrong information is still an offense. The prosecution do not have to prove that there was an actual loss, but just that there was a risk of economic prejudice. Prosecution মানে যে প্রসিকিউটর যে আছে, যে পুলিশ বা প্রসিকিউটিং অথরিটি যেটাই হয়, তাদেরকে প্রুফ করতে হবে যে there was a risk of economic loss, economic prejudice. Economic prejudice মানে যে তার একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ ছিল, ইকোনমিক প্রেজুডিস। ওইটাই শুধু প্রুফ করতে হবে, যে অ্যাকচুয়াল লস যে হয়েছে ব্যাংকের বা বিল্ডিং সোসাইটির, ওটা দেখাতে হবে না। দ্য প্রসিকিউশন স্টিল হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ইউ ওয়ার ডিসঅনেস্ট। সুতরাং এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রসিকিউশনকে প্রুভ করতে হবে যে ইউ হ্যাভ বিন ডিসঅনেস্ট, আপনি অসৎ ছিলেন এই যে মর্টগেজ নেওয়ার জন্য। But it is not a defense to say that you were confident that the mortgage would be repaid because house prices were rising. যে আপনি যদি বলেন যে আপনি কোনো ডিসঅনেস্ট ছিলেন না, আপনি ঘর কিনেছেন কারণ আপনি জানেন ঘরের দাম বাড়তেছে, হাউস প্রাইসেস আর ইনক্রিজিং, সো মর্টগেজ উইল বি রিপেইড এনিওয়ে, দ্যাট ইজ নট এ ডিফেন্স। Many people facing these charges are professionals who have had no dealing with the law. এই মর্টগেজ ফ্রডের মধ্যে কিন্তু যারা চার্জ হচ্ছে, যারা ট্রায়াল ফেস করতেছে, কিন্তু অনেকেই আছে প্রফেশনালরা। কারা? যে মর্টগেজ ব্রোকার, সার্ভেয়ার, তারা কিন্তু এখন চার্জড হচ্ছে। Often they are dumped into this offense by more sophisticated offenders taking advantage of them. প্রায় সময় দেখা যায় যে যারা খুব সফিস্টিকেটেড অফেন্ডার, যারা জানে কিভাবে ট্রিক করতে হবে ল্যান্ডারকে, ব্যাংককে, বিল্ডিং সোসাইটিকে, এই ধরনের সফিস্টিকেটেড ল্যান্ডাররা ইউজ করে আপনার মর্টগেজ ব্রোকার, অ্যাকাউন্টেন্ট এবং সার্ভেয়ারদেরকে টু ইনফ্লেট দ্য ইনকাম, টু ইনফ্লেট দ্য ভ্যালুয়েশন। এগুলো করার জন্য তারা তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে। Mortgage brokers are often caught up in this. যারা ব্রোকার, মর্টগেজের জন্য যারা মানে অ্যাডভাইস করে, মর্টগেজ ব্রোকার, তারা প্রায় সময় এই প্রবলেমের মধ্যে পড়ে। Sometimes brokers are innocently dragged into this because the applicant blames the broker for false information provided. প্রায় সময় দেখা যায় যে অ্যাপ্লিক্যান্ট ব্লেম করতেছে আপনার মর্টগেজ ব্রোকারকে। তারা বলতেছে যে ব্রোকার এই ইনফরমেশন, ফলস ইনফরমেশন দিয়েছে, আমরা এগুলা দিই নাই। Accountants can be caught up by providing false information as to income. যারা অ্যাকাউন্টেন্ট আছে তারাও কিন্তু প্রবলেমে পড়তে পারে, যারা ফলস ইনফরমেশন প্রোভাইড করে, যে ফলস পে স্লিপ, ফলস অ্যাকাউন্টস, এগুলো যদি প্রোভাইড করা হয়, they can be in trouble. Solicitors are in a difficult position because they will report to the lender
and may provided false information. সলিসিটররা কিন্তু অনেক সময় আছে তারা কনভেন্সিং সলিসিটর যারা আছে, যারা প্রপার্টি সলিসিটর, কনভেন্সিং সলিসিটর, তাদেরকে কিন্তু ল্যান্ডারের জন্য কিন্তু অ্যাক্ট করতে হয়, তাদেরকে রিপোর্ট করতে হবে প্রপার্টির উপরে ল্যান্ডারকে, যে ব্যাংক অথবা বিল্ডিং সোসাইটিতে। সো দে আর অলসো ইনটু দ্য প্রবলেম। The question then is whether they were simply passing on information provided by the applicant. তখন এটা প্রশ্ন দাঁড়ায় তারা কি শুধু সলিসিটররা কি শুধু কি ইনফরমেশন প্রোভাইড করতেছে ল্যান্ডারকে, যে ইনফরমেশন তারা গ্যাদার করেছে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে। It is important to be able to show that the solicitor followed the correct guidelines and undertook the correct checks. যারা কনভেন্সিং সলিসিটর আছে, যারা প্রপার্টি সলিসিটর মানে কাজ করে, যারা বাইং সেলিং দ্য প্রপার্টি সলিসিটররা আছে, কনভেন্সিং সলিসিটর যারা মেইনলি, তাদেরকে কারেক্ট প্রসিজার ফলো করতে হবে, তাদেরকে কারেক্ট চেক যেগুলো আছে ওইগুলো ফলো করতে হবে, যে গাইডলাইন যেগুলো আছে কনভেনশনদের জন্য ল সোসাইটি থেকে অনেক সময় অনেক গাইডলাইনগুলো দিয়ে থাকে, তারা সলিসিটররা যেন কোনো প্রবলেমে না পড়ে, ওই গাইডলাইনগুলো সলিসিটরকে ফলো করতে হবে। Finally, surveyors are often caught up in this by providing an inflated value of commercial viability of the property. যে অনেক সময় সার্ভেয়াররা কিন্তু প্রবলেমের মধ্যে পড়ে, তারা অনেক সময় হাই ভ্যালু দেখায়, যে কমার্শিয়ালি এটা ভ্যালু অনেক বেশি, অনেক হাই ভ্যালু এটা দেখায়। সো দ্যাট ক্যান বি অলসো বি ইন প্রবলেম। Once again, the key element is dishonesty. সব কিছুর মূলে হচ্ছে এখানে ডিসঅনেস্টি, যে ডিসঅনেস্ট ছিলেন কিনা মর্টগেজ নেওয়ার সময়, যে ডিসঅনেস্টলি মর্টগেজ নিয়েছেন কিনা, এটাই হইল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য সবসময় ভালো যেই মর্টগেজ অ্যাপ্লিকেশান আছে, মর্টগেজ ব্রোকারে ফিল আপ করুক বা অন্য কোনো কেউ ফিল আপ করুক, আপনার ডিউটি হইল ইউ হ্যাভ দ্য ডিউটি টু গো থ্রু দ্য এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেন অন দ্য অ্যাপ্লিকেশন and give the accurate information, right information on the form, and the degree to which the value has been inflated, এটাও কিন্তু একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় যারা সার্ভেয়ার, তাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যখন এলিগেশন আসে। সুতরাং তারা ডিসঅনেস্টলি আপনার অ্যাক্ট করেছে কিনা এবং তারা কতটুক ভ্যালু ইনফ্লেট করেছে, যে একটা যদি বাড়ির দাম একটা ফিগার হয়, তারা যদি সার্ভেয়ার যদি বলে যে না এটার দাম অনেক বেশি, দেন ইনফ্লেটের যে ভ্যালু কত বাড়িয়েছে ওইটার উপর ডিপেন্ড করে দে ক্যান ফেস ট্রায়াল। I will pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on fraud. Please, Lynn. Okay, I'm just going to wrap up today just talking about social security fraud. It's another specific type of fraud. There are various different kinds of fraud that all are covered under the Fraud Act. They may have different names, but they're covered under the same legislation. But in relation to social security fraud, it can be prosecuted under the Fraud Act, but because it's a distinct type of fraud, it's been recognised that it needs special statutory consideration. So there's been a few offences that have been created, two specifically, to prosecute social security fraud under the Social Security Administration Act 1992. The reason why there's an interest in it and why there's been specific statutes has been created, because it's a politically sensitive or particularly politically sensitive type of fraud. Reason being is that obviously state benefits come from the public purse, so it's seen as defrauding the public purse rather than specific individuals or companies, so it's treated in a slightly different way by the government, because it's an offence, as it were, against the public revenue, and also making the pool of finance that's available for those in need
of social benefits, depleting that pool that's available. So in the 2017 to 18 financial year, the Department of Work and Pensions estimated that the amount of social security fraud that was going on in the UK caused a loss to the public purse of around about £2.2 billion, which was 1.2% of the overall total expenditure of the UK on benefits every year. So hence why it's been singled out for specific treatment under the statutory regime. It has similarities with what Shafi was saying in relation to mortgage fraud, in that there's a number of things need to be fulfilled, but there's specific offences under the Social Security Administration Act to deal with benefit fraud. But for all these offences, you also need to have a level of dishonesty. And there's also knowledge as well, that you need to know that what you're doing in relation to the benefit fraud is actually false. There's a couple of main types of benefit fraud covered under the Act. So there's making the initial false statements to get benefit in the first place, but it doesn't just end there. There's also an offence created for failing to notify of a change in circumstances that may affect the benefit that someone is entitled to. This is because generally, for the benefits in question, generally these offences are most often relating to means-tested benefits. So if someone's personal or financial circumstances change, and this might affect their entitlement either to the benefit at all or to the amount of money that they can receive pursuant to the actual, shall we say, their ability to claim the benefit, well, then they must notify, and failure to notify is a criminal offence in itself. So those who receive benefits need to be aware that they're required to notify any change in circumstance to the authorities, which they may reasonably be expected to know might affect their entitlements to benefit. So the entitlements to benefit will be predicated on a number of things. Some of the most common changes of circumstance that give a rise to these offences, for example, are engaging in undeclared paid employment, commencing cohabitation with someone else, for example, a partner, marital partner, for example, who contributes to household income, or having undeclared resources such as savings or capital. For example, if someone has recently come into money or capital, for example, being left something in someone's will, for example, that they didn't have when they initially were claiming benefits. So you also need to look at changes in the composition of your household. So, for example, children leaving home or dependents dying, and also about health and medical conditions. So, in other words, if the benefit is predicated on you being able, say, for example, not or being unable to work because of a health condition, if that changes, that can also potentially give rise to an offence under the Act. So it's really two bases that people need to know of. It's not just the initial
statement that's made. If that's wrong, it is an offence. But even if the initial statement that was made is perfectly honest and lawful, if there is certain changes of circumstance that have an effect on the benefit in question, if those are failed to be notified, that can equally be an offence as well under the Social Security Administration Act. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক আপনারা শুনছেন সেই বেনিফিট ফ্রডের উপরে অনেক সিরিয়াস বেনিফিট ফ্রড এটা এখন, কারণ এটার কারণটা হচ্ছে কি তারা যেটা মনে করে যে আজকে হাউজিং বেনিফিট ফ্রড হচ্ছে মনে করেন, সেটার কারণটা হচ্ছে কি তারা মনে করে কাউন্সিল যে লোকাল অথরিটি তারা এই পয়সাটা কাউন্সিল দ্য এরিয়ার বিভিন্ন অন্যান্য ডেভেলপমেন্টের জন্য ইউজ করতে পারে, কিন্তু সেই পয়সাটাকে তারা রংলি অন্যদেরকে দেওয়া হচ্ছে যেহেতু তারা ক্লেম করতেছে which they are not entitled for, যার জন্য বেনিফিট ফ্রড হ্যাজ বিন টেকেন অ্যাজ এ ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার। এখন প্রায় সময়ে দেখা যায় যে আপনার এগুলো প্রসিকিউটেড হচ্ছে এবং কোর্টে যাচ্ছে, ট্রায়াল ফেস করতে হচ্ছে অনেককে। সুতরাং সবাইকে এগুলো কেউ যদি বেনিফিট ক্লেম করেন সেম ওয়ে তাদেরকে সবগুলো টর্মগুলো ফিল আপ করতে হবে কারেক্টলি। অ্যাট এনি টাইম ইফ দেয়ার ইজ এনি চেঞ্জ ইন সার্কামস্ট্যান্সেস ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম দ্য local authority or the DSS or income support Department of Pension Work and Pension, তাদেরকে promptly notify করতে হবে আপনার চেঞ্জ ইন সার্কামস্ট্যান্সকে। সুতরাং আমরা এগুলোর উপরে গুরুত্ব দিচ্ছি কারণ এগুলো দেখতে দেখা যায় ছোটোখাটো, কিন্তু বাট দে আর বিইং মোর অ্যান্ড মোর প্রসিকিউশন ফর দিস টাইপ অফ অফেন্সেস। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাব দর্শক, আমরা ব্রেকের পরে আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম অ্যান্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।